Oh, I didn't update the title. This is supposed to say Halo 2 collect all speedruns. I also need to update my thumbnail on YouTube, I just realized. I haven't updated that in a long time. I need to get good at making thumbnails. I have no idea how to... There's probably some program people are using to make easier thumbnails. I should add, once more people show up, I should ask Twitch. Alright, let's just jump right into it. My title still says Glitch Hunting kind of stream on both Twitch and YouTube, or on YouTube I just updated it. It should be updated now, I think. Did it not update? Okay, it updated, yeah. Yeah, for the notification. I forgot to change it before I went live. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Alright, here we go. Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Los jetzt, Chief. Die warten auf der Brücke auf uns. Ab in den Lift, Chief. Wir sind spät dran. Now we wait for 5 minutes. So there's a line of dialogue you have to wait for before the skull will spawn. And this speed run I'm doing is to collect all the skulls. The skulls are little Easter eggs that change the game, like some of them make the game harder. Whenever you pick them up, they activate, so the game is going to progressively get harder. You have to play on Legendary to collect them. The first one here is tied to the dialogue, and Johnson has to say please before I get on the elevator, and it takes about 5 minutes to do that. So we just get to twiddle our thumbs and wait around until then. Ich will die hohen Tiere nicht warten lassen, Chief.
What's up, Trunks? Gut. Erklären Sie laut, warum wir zu spät kommen. We're gonna banish Master Guns to the Shadow Realm. He moves slower without the box, but I think technically he's movable. Maybe he's not. Maybe it is only with the box. It definitely helps. But no, he does. You can see he moves. He does. But this box doesn't. Like, look. So if I push the box, maybe it's moving at like a pixel an hour. I can't tell. I don't think it's moving. But if I push the box in front of it, then it's very clearly moving. Isn't that weird? I mean, obviously it's a similar glitch. Like, whatever Havoc Island, whenever they connect, this is affecting that. But doesn't that imply that there's some sort of, like, host and follower relationship? So that, like, if you push this box into that box, would this one make this one heavy? Why does this one make this one light? Like, who's inheriting whose properties? What's the order there? It feels like there might be some kind of relationship that we don't know about the way the islands get formed. Maybe whoever has a lower ID on, like, the object table? That might be an interesting thing to explore. Soll ich vielleicht bitte sagen? Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord There's so many questions that I want answered. I want to figure out why it resets at 5.4 and why it resets at, like, different numbers on different objects. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Alright, we got the first skull. This skull makes it so enemies are more aware of my position. You can't sneak up on them, they always know I'm coming. This is actually one of the most annoying skulls on the run. It makes the normal legendary strats not work very well, because the enemies shoot at you a lot more. Alarm! Entertruppen unterwegs.
Let me in, man. I don't want to restart. I don't want to restart. Alle, besetzt die Kampfstationen. We're in. So groß ist er auch. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochführen nicht machen. Am I preying on Spartan's downfall? I don't know who Spartan is. Die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen I prey on haben. everyone's downfall. Verdammt, dann muss It's hier not auch enough einer that I sein. should Chief, succeed, so but I sind need sie. everyone around me to fail. Don't want to restart, man. I shouldn't have. Okay. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochführen nicht machen. Dämon, du. Alright, guess we're restarting. Turn off the skull. Alright, we do it again. This time slightly faster. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab.
Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre Is there wiederaufladbaren skullduggery afoot? Energieschilde getestet. Always. Schilde Ihres neuen Panzers It's a Halo sind 2 extrem speedrun. robust, sehr effizient. What's up, Ja? Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Los jetzt, Chief. No, this skull can't be sped up. It's just a timer, unless you can find a way to speed up timers in this game, which I get you can do with like speed hacks and stuff, or maybe if you overclocked your Xbox. But otherwise, no, I don't. This isn't something that will ever be able to be made quicker. Because I can get outside the map and I can go to where the skull's at right now, but it just takes 5 minutes to spawn. There's nothing I can do about it. So for those coming in wondering what 5 minutes I'm talking about, there's a line of dialogue you have to wait for the skull to Ich will die spawn. hohen Tiere nicht warten lassen, Chief. So Johnson cycles through a few different lines. Once he says please, that's when I can get on the elevator. It takes about 5 minutes for him to get there. It's not exactly the way I'm going to describe it, but it works basically this way. So it waits 30 seconds, and then he says one line, and then it waits another 30, and then says another, and it just loops that until he says the last line. And once he says that, then you get on the elevator. Gut, erklären Sie laut, warum wir zu spät kommen. Schwingen Sie Ihren glänzend grünen Hintern in diesen Aufzug. Get out of that corner.
Soll ich vielleicht bitte Also, sagen? Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Sorry, Dann Guns. eben nicht. Ja, Just got smacked in the head with that box Fernrohrs können Sie doch and erstmal vergessen. crushed into the wall. Sorry, Guns is right. Vielleicht hat It der got Lord Cruz messed vergessen, up. mir eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch What's reine up, Digital? You Theorie. find anything cool? Jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Besetzt die Kampfstationen. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, I don't have any flooding near me as far as I know. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Highway 2 is gone. I haven't kept up with the news. I guess it could be close and I'd never even know because I haven't kept up with any news. I don't think it's that close to me though. I haven't heard any like flood sirens or anything. Do they do that? Are there flood sirens? Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Waffe? Ah! Don't kill me. Okay. Skull acquired. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Band. No. Hate messing with this. Just push right trigger. Thank you. Erste Echelon zu mir. Eindringlinge im Nehmt euch die Kreuzung vor. Feuerkontrollzentrum. Schaltet sie nacheinander aus. Sie
Zweite Echelon, Ja, der kümmern Chief euch um muss die mir aber Träger. helfen an den feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. Finden Sie 13 die Bombe. Kreuzer, 2 Im Lauf. Sturmträger. Cortana, Ziele Jetzt aussuchen wird's laut. und feuerfrei. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Malta, wie ist Ihr Status? No, dog. Wow, that checkpoint's so far back too. That's crazy. Why didn't I get? I wasn't one shot here, was I? Why didn't I get this checkpoint? Did I melee through it or something? Erste Echelon zu mir. Eindringlinge im Nehmt euch die Kreuzer vor. Feuerkontrollzentrum. Die haben Schaltet sie eine nacheinander aus. Weird. I didn't get it again. Mir aber helfen an den Zündkapseln. Die feindlichen Schiffe sind in der Finden Sie die Todeszone. Bombe. 13 Kreuzer, 2 I'm gonna need it. Cortana, Ziele I'm dead. aussuchen und feuerfrei. I'm not dead. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Malta, wie ist Ihr Status? Ich glaube es nicht. Die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Alright, it's not that bad. It was fast before that death. I should have had a closer checkpoint though. I don't really know why I didn't. I'm checkpoint glitched somehow. Oh, it's, I guess someone's stuck in the previous room or something. I'm dead, and I'm all the way back to the same spot. Yeah, okay, well the run's just dead. I don't want to keep that. That's too big of a death. What? How am I getting checkpoint glitched? I don't want to lose like 2 minutes on the first area, man. Stupid game. So what happened, I'm almost sure, is that one of the grunts in that hallway where I sword flew past everyone right before space, one of those grunts pulled a grenade. They were throwing it at like Miranda and Johnson in that hallway, and one of them got stuck. So when Miranda got stuck, after I hit the load zone, she gets deleted. But because the plasma grenade is still stuck to her, the plasma grenade gets deleted too, which means it never like really blew up. So it's just sitting there like suspended in like frozen space when I hit that load zone, and it'll never give you a checkpoint if it thinks you're not safe, and it thinks I'm not safe because there's a grenade about to blow up, and the grenade just won't blow up because it's like frozen out of bounds. I'm pretty sure that's what happened. And that doesn't happen very often on normal runs because those grunts aren't guaranteed to be ultras. Ultra grunts throw grenades like 5 times more often or something crazy, so that's why I'm getting more checkpoint glitched, I think. It's the Ultra Grunt's fault. It's the Thunderstorm Skull. Oh, I didn't start the timer. Oops. Sorry. I'll start the timer at the right time. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Alright, we go again. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper.
Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Los jetzt, Chief. Die warten auf der Brücke auf uns. Ab in den Lift, Chief. Wir sind spät dran. Ich will die hohen Tiere nicht warten lassen, Chief. GT. Gut. Erklären Sie, Lord Hood, warum wir zu spät kommen. What am I doing? Waiting. Schwingen Sie Ihren glänzend grünen Hintern in diesen Aufzug. I have to wait for the skull to spawn. It won't spawn for another like 40 seconds, and then I can continue the run. I'm doing a speed run where I collect all of the skulls. And this first one, you just have to wait around in this room for 5 minutes, unfortunately. The time limit is about to come, though. We're about to be able to move on.
Say the line, Bart. Soll ich vielleicht bitte sagen? Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Please remember to pick up the skull. What if I don't? What if I forget? War das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm, Entertruppen unterwegs. Besetzt die Kampfstationen. Yo, Vinny, thank you for the gifted. I am back. Besetzt die Kampfstationen. Come on. No, let me in this dang door. Besetzt die Kampfstationen. Hate this game. I'm giving this one more try and then I'm gonna restart, and I really don't want to. Besetzt die Kampfstationen. Alright, we're keeping it. I don't want to restart. I do not want to restart. Dude, where the hell did that elite go? Alright, whatever. Restarting. I swear the elite was there and then he went poof. He climbed on top of the box, but I think he did the teleport. How do you get that? Would have been your daddy? You just get lucky. Win the 1 and 7.
What are you trying to say there, TT? Are you trying to correct me for using the correct name of the skull? No, so somebody's message got caught up in. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. That's funny, ja. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Los jetzt, Chief. Die warten auf der Brücke auf uns. Ab in den Lift, Chief. Wir sind spät dran. Back to rearranging furniture. Everyone's favorite pastime. Ich will die hohen Tiere nicht warten lassen, Chief. Gut. Erklären Sie laut, warum wir zu spät kommen.
Schwingen Sie Ihren glänzend grünen Hintern in diesen Aufzug. Soll ich vielleicht bitte Also, sagen? Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei.
Alright, sorry, I'm back. I had to answer my phone. It was me mother. You gotta answer your phone when your mom calls, right? I love that I have to play Armory again, though. I didn't pick up the skull, did I? I'm pretty sure I didn't. So I don't have to dashboard at least. And I feel like there's something that can be tested more with ladders. I was doing that solo. Can you get stuck solo like that? Have you messed with that? Slayer. I was wanting to see if I could first like disrupt the hitbox and then jump and crouch just solo and do it. No. Did that not just put down the ladder? We can never get stationary with it's like this. I think. Okay, so you're saying with this guy, like do a lot of crouch spamming, and then I can just leave him alone, and then with this guy, and jump, or do I have to keep crouch? Like the problem is I have to do both controllers is part of the problem with this. Like, can I set it up where I can like just do this controller? Okay, no, you're saying I do need to crouch. Yeah, that's fine. I can do this. I'll do it the way I do it then.
This will work the way I'm doing it. I just gotta get the timing better. Trying to be on the very edge here. Maybe I do want to face the other way. Maybe that'll make back foot thing here. No. No. I get stuck. Come on, man. I've done this before. It shouldn't be this hard. It might be like standing in a bad spot. I don't know. The problem is I have to control both controllers here. One of the controllers I'm having to crouch with, and one of the controllers I'm having to move and jump with. It's making it hard. I jumped over here, maybe. How does this look? Can I jump all the way up there? Maybe. Go back to... Come on, man. I just want to jump off of the ladder and get stuck in the air. What if I just put both on the ladder? That just... Okay, sorta. We're like stuck to... That was weird.
Okay, well that worked. Let's see what happens here. Team change. Which way is my momentum gonna go right? Yo, what's up, Fortune? Okay, so momentum went down. Maybe there isn't anything cool you could do on a ladder, because that tantrum was just with both players on a ladder. So doesn't that just kind of prove that can't really do anything that cool? Team change. Yeah, it's just down. Whatever. Let's get back to speedrunning. Game over. And solve all the questions, Fortune. I don't understand. Where are the mysteries to the universe? So, you know, I was wondering about like maybe the hierarchy of relationships of like which one is inheriting the properties from the other one. I was thinking maybe it could be based on the order that they're created on the object memory table or something like that, because there's a weird thing with you can push boxes in this level. You can like, I was telling you about it already, but like, doesn't that kind of show that they're inheriting properties from each other in some way? Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. And if they are inheriting properties from each other in some way, then who is leading it and who is not? Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Would everything with the Havoc hitbox appear on the object memory table? It would, wouldn't it? Like, Bingo. Sehen Sie, die laden so it might just be the order that they're on the table? Suchen Sie bei abfallender Schildenergie I did, Fortune. Yeah, I saw vehicles seem to be like treated differently. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. I don't know. I wish we could figure out like what causes the speed to reset when it does. There's a lot of things I want to figure out. Los jetzt, Chief. Die warten auf der Brücke. This is the box I was talking about, by the way. So normally when you walk into this box, look how technically it's moving. It's moving very, very slow, I think. Ab in den Lift, Chief. Maybe Wir sind spät dran. I don't know. I'm pretty sure we are technically moving it. But then if I take this tiny box and I push it into it, it slides around like relatively easily. Like I can just push the box around all I want. So why does this happen? See, but no, it can't be size because look, if I use this box, I can't push it. So this box is bigger, but this doesn't let me push it.
Ich will die hohen Tiere But then nicht if I warten lassen, add Chief. this box, I still can't move it. But if I get rid of this box, now I can move it. Make it make sense. Gut, erklären Sie Lord Hood, warum wir zu spät kommen. I wanted to do something where I connect all of the islands and see what happens. Cause like this thing is like an island that has a couple pieces. With the boxes, you could probably connect like everything in this room. You might be able to make some stuff disappear. Cause you can move these boxes too. I think there's some fun stuff we could do with connecting Havoc Islands in general. Like setting up weird contraptions like this throughout the game. I think we might be able to come up with some funny things. Because if I took my time and I moved those boxes, then I could like lay one like diagonally here, and I could hit here, and then I could hit here, and then the elevator has one, and then there's Johnson, and then we could basically connect everybody in this room. If you guys are wondering what I'm waiting around for, there's a skull dialogue. So Johnson will say, please, and then I can get on the elevator. He's about to say it in like the next couple seconds. Once he says please, the skull will spawn, and then I can continue the speedrun. Say the line. Soll ich vielleicht bitte sagen? Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Und den neuen... Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Skull acquired. The skull makes it so that enemies are more aware of my location. You can't sneak up on enemies when the skull's on. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. It's one of the more annoying skulls in the game. It makes it quite a bit harder because the normal legendary strats don't work as well. Alarm, Entertruppen unterwegs.
up, Tuxedo? Happy holidays. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Ich hab noch einen Kontakt. Kinda hate this trick sometimes. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. First try, easy every time. No, I get too greedy. I don't want to restart. Keep going. Hochtüren dicht machen. That clear was kind of insane. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Don't kill me. Yo, Case Jackal, thank you for the raid. I'm doing a weird speedrun where I collect all the skulls. So the game will be getting progressively harder as I collect them. If I can hit my sword flies. Please, come on. They were shooting at me on the checkpoint. Alright. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Mann, wir sind am Ball. Oh, come on, hit the fly. I only have 13 ammo. That's fine. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Sie die Bombe. Zweite Echelon kümmert euch um die Träger. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Zone 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Ich glaube es nicht. Die ziehen sie No. zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Alive? Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch. Folgt mir. Wirklich übel. No, they bonked me. Formiert euch. Folgt mir. Wirklich übel. Der erste Träger ignoriert uns. Okay, it's not that much time lost. I'm definitely gonna keep going. We'll be red, but I don't care about being red at the start. Die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen.
Alright, not bad. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Du glaubst wohl, ich kann deinen Hintern da drüben nicht sehen? And we're blind. Ready for first try skull right here. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Never lucky. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Sometimes lucky. Willkommen zur Party. Alright. Well, second try's not too bad. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. No. Don't do that. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. I can't sword. Please, hit it. Why can't I hit it? Thank you. Don't snipe me. Don't snipe me! Come on. Let me out. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Okay, that's better. That wasn't too slow. That's fine. We're gonna lose time. There's our skull. So you noticed I carried the blind skull from the first skull area. I brought it to the second skull area. So then I spawned the second skull, which activates the ability to start the fight. If I ever pick up that skull, it'll start the fight. During that fight, you're supposed to fight 7 waves of Ultra Elites, starting with 1 and then 2 and then 3, all the way up until you fight 28 total Elites. And I don't want to fight 28 Elites because that's too many. So instead, I'm going to pick up the skull, and then I'm going to stand in the correct area, but on the wrong map. So when I pick the skull up, it's going to think I'm in the correct area, and then it'll try to start the fight, but there's not going to be enough room in the fight, so it's going to teleport me to nowhere, and then it's going to also teleport the Elites to nowhere, and it's going to realize that they're dead, and it'll let me beat the fight. But it will flash the screen like 10 times real quick, so if you don't like flashing lights, look away. It's about to flash for a minute. It goes on for about 30 seconds and then it stops.
Let's go, Fortune. Like to hear it. That sounds cool. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Okay. I think we lose a little bit of time on this level, but it was acceptable. Gespräche der Allianz analysiert. Wir sind überrascht. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. Weiter, weiter! Ah, dem hab ich's besorgt! Den Bastard hab ich erledigt! Los jetzt, das ist unsere Chance! Hey, da ist noch einer! Die Allianz will sich nur reformieren. Verhindern Sie es. Himmel, das tut Schweine weh! How bad's the time loss gonna be? Not too bad, right? The splits that I'm competing against are really fast at the beginning, but they lose a bunch of time at the end. So I can still easily beat these splits by a lot of time. This isn't like a hyper optimized category. I'm gonna be like acceptable of a few deaths because it's a hard category, and it's not something I really want to optimize because the beginning is like armory and then needing to get lucky on this level. So it's just I want to get like one decent run to put on YouTube because it seems like a fun category. No. I can live. Oh, I lived. I want these rockets, don't I? Also, wir gehen zum ersten. Crouch on the same frame as rockets, like as an explosion. I bet you can. We used to know about a trick called callousing that I think is what you're recreating, which was basically like storing explosions and stuff on vehicles. I bet it stores. That jackal just did a super bounce.
It does? That's pretty crazy. That's a cool find. I kind of want to mess with that some more. That's a nice find. So basically anything that imparts momentum, you can like store it, is what's happening. At least that's what it seems like. I didn't forget the skull, by the way. I drove forward to despawn all of these guys. And now I can come back and they won't be here. Alright. Yeah, what's up, sub? I was watching some of the run. I saw it got pretty far. Did you finish it? Yeah, was that a PB? Nice, let's go. In dem Gebäude sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Wraiths. Die sind am gefährlichsten. Sir, Corporal Perez, Kompanie A, Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie. Ich I don't know why I was trying to wait. For some reason I was thinking I was gonna get early cycle, but no, I didn't need to wait. Als ich Verstärkung anforderte, dachte ich nicht an einen Spartan. Wir stecken in Schwierigkeiten. Nick, das ist pures Entsetzen. Marine, habe ich Ihnen das Jammern erlaubt? Das hält wohl kaum an. Köpfe runter. Das Ding fängt wirklich an, mich anzukotzen. Marines, wir holen uns einen Scarab. No, why'd the guy not enrage? Come on. Hit the kills. Shouldn't be this hard. I should maybe do this the easier way, but it shouldn't be that hard. Okay, okay. Come on, man. I don't know what I was thinking. It was just dumb. I had it. I just should have shot a second rocket or stuck him. I can't get it. It shouldn't be so hard. Am I really gonna reset to this? I don't want to reset to this. Come on. Let's just do it the easier way.
Whatever. I lost like a minute trying to save time. I'm not restarting. I'll just keep going. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. Verstecken, Feigling! Is it gonna give me this checkpoint? Oh, come on. Can I get the checkpoint? No. Oh, come on. Where did this guy go? Don't shoot him, man. Man, these guys aren't giving me the checkpoint. They're trolling me. First try, easy every time. I didn't get that checkpoint. I'm really dumb. I should have. Ugh, okay, just don't die. It's easy. Nobody's ever died. If I die here, I'm probably gonna restart. Du siehst wohl nur zäh aus, blödes Biest.
Kümmert euch um ihn, Brüder. Ich verteidige das Orakel. Seine Wahrheit soll nie verstummen. Die Ketzer mobilisieren ihre Luftstreitkräftegebiete. Schnappt euch ihren Anführer, aber passt auf. Ich schicke einen Phantom zur Unterstützung. Just died. Oops. Die Ketzer mobilisieren ihre So, I didn't even know you could do that. Schnappt euch ihren Anführer, aber passt auf. Ich schicke einen Phantom zur Unterstützung. I didn't lose that much time because I wanted to revert, but I knew I didn't have a good checkpoint, so Der it Anführer der Ketzer wasn't ist that nicht Teil bad. der Station. Räumt die Landezone und geht da rein. Whatever, keep on going. Was ist hier passiert? Nicht schießen! Nicht schießen! Einen Gebieter schicken die Propheten also, um mich zu erledigen. Ich bin geschmeichelt. Er verwendet eine Holodrohne. Er muss ganz nah sein. Komm raus, damit wir dich töten können. Stellt euch auf. Anführer! Bleibt! Die Flat greift uns an. I hate that I lost so much time on the last couple levels, but I'm gonna stay going. Stay focused. Phone, sorry. You're not gonna back smack me.
Almost there. Leave me alone, please. .605. A famine skull. That's cool, Fortune. Can you stack them? Can you do more than one? Or are you only able to do one? I mean, obviously if you had like 10 people shoot, maybe you could. But like, could you stack one at a time? Is that not something that would be possible? So I'm thinking like hypothetically like emptying all of the rockets and then letting it go, and you could get like an insane launch, right? That'd be pretty sick. Imagine that at like the start of like Metro. If you could just get an insane, you wouldn't even need to stack more than 2. If you could just get like 2 and the Marines and the Warthog, then you could go so far. You could clear the whole bridge. Dude, that'd be insane. You get more force if there's Marines in the vehicle, by the way. If you go try it at the start of Metro and you want to get a sick clip, put them in there. You should only need like 2 rockets and then you'll clear the bridge. Also, Halo Checkpoint Manager lets you go frame by frame. If you change game speed to 0.02 or 0.01, then you can go frame by frame.
verhindert ja vielleicht. Ein letztes Kabelgebieter. Yeah, it sounds pretty interesting. Das hat gereicht. Die Station ist im freien Fall. Der Anführer der Ketzer ist unterwegs. Lasst ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. You talking about the Marines thing, Tyler? How they give you more force? It's kind of funny how more people makes it go further. Seems like it should be the opposite, right? The Warthog should be heavier. Are you about to find some crazy stuff, Fortune? Prophetensieger kauft, Gebieter. Mit einem neuen Kommando, einer neuen Flotte. Okay, let's have a lot of time here. We're even almost back in the green. Not quite, but let's go. Run's still back a left. Aber wo sind die Waffen, Gebieter? Was ist herausgesprungen? All die investierte Zeit und Mühe unserer Bluttäter, nur um diese Geschöpfe auf Eis zu legen. Und wo sind jetzt diese Götter, die uns die Propheten anbeten lassen? Transzendiert? Wohl kaum. Komm, Gebieter. Ich zeig Ihnen, wohin Sie gegangen sind. Back in the green. Or not quite, but we're on the way. Sir, wir müssen diese Geschütze neutralisieren.
Okie. Artillerie ausgeschaltet, Sergeant. Landezone ist sicher. Vorerst. Verstanden. Wir gehen runter. Stellung halten. Leichter gesagt als getan. Phantoms im Anmarsch, Chief. Need you guys to not shoot at me like that. Wir kommen zu einem weiteren Komplex. Got another skull. Immer noch nichts von der in Amber klärt im Netz der Allianz. Komisch. Die Allianz weiß von unserer Landung, aber hält uns nicht für besonders gefährlich. Na, die werden sich wundern. Aufpassen, Ihren Gardisten. Übler und abscheulicher Dämon! Ich hab... Get me out of here. There's my spawn. No, don't jump off. No. I knew he was gonna do it. Rat. Klasse geschossen, Chief. No. No, he didn't have to get me. I should have tried to kill him. I didn't think he was gonna get me. Alright, don't snipe me. Okay, it wasn't that bad. That's fine.
Wait, Digital, that's really cool. You got a stalactite with the Spartan. That's like some magic tricks type shit. You like freeze it with your mind. That's pretty cool. That's a cool clip. Vulkanische Aktivität entstanden. Das heißt, er wurde entweder absichtlich errichtet oder er ist durch irgendein... No way, dude. The glitched carbine hitbox kills me. That's not fair. Any other weapon, I live there. He also should have enraged instead of meleeing, but whatever. Das heißt, er wurde entweder absichtlich errichtet oder entstand durch irgendeine Katastrophe. Sorry, wollten Sie jemanden umbringen? No way. versunkener Abschnitt, der die Türme mit den Anlagen verbindet. Wir gehen da wohl runter. Außer ihr wollt schwimmen. Eine sichere Übertragung vom Träger des Propheten an irgendwas namens High Charity abgefangen. Es scheint eine formelle Entschuldigung zu sein, an die Propheten der Wahrheit und der Gnade. Der Prophet der Wahrheit hatte wohl offensichtlich etwas vorschnell gehandelt, als er die Erde angriff. Er bittet die anderen Propheten, ihm sein verfrühtes Eintreffen zu verzeihen. Er behauptet, dass ihn niemand vor menschlicher Präsenz dort gewarnt hätte. Das erklärt, warum seine Flotte nur aus ein paar Schiffen bestand. Seltsam, dass ein Prophet nur so dürftige Informationen über die Heimatwelt seines Feindes hat.
keeping on. Will you give me? Zurückweichen! Der Träger des Propheten des Bedauerns hat gerade eine Antwort aus High Charity erhalten. Eine gut verschlüsselte Nachricht des Propheten der Wahrheit. Hören Sie sich das an. Deine Hast hat die Erfüllung unserer Allianz gefährdet und unseren großen Plänen geschadet. Dass dir eine öffentliche Zurschaustellung deines Versagens erspart bleibt, hast du nur dem Propheten der Gnade und seinem weisen Rat zu verdanken. Wahrheit, Gnade, Bedauern, 3 Prophetenhierarchen. Bedauern zu töten sollte der Führungsriege der Allianz einen Hieb versetzen, aber es hört sich an, als täten sie Wahrheit damit eher einen Gefallen. If I get a good infight, we should save time here. Get back in the green. Wie läuft's bei euch beiden? Bis jetzt ganz gut. Wir kommen jetzt zum Haupttempel. Roger, ich bin so dicht an der Bibliothek, wie es geht. Da ist eine Art Barriere. Wir versuchen herumzukommen. Ich halte euch auf dem Laufenden. No. Chill. There you go. He's in. I can't see him in the sky. We got him. Don't worry.
Will you stupid jackals die? Come on. Das ist das Ziel. Holt ihn euch. Hier sind überall Ehrengardisten. Gut aufpassen. Du wagst es, meine Predigt zu stören? Insane fight. Schlechte Nachrichten. Die Phantoms drehen um. Die Flotte wird auf unsere Stellung feuern. Wir müssen hier raus. Boom. Get out of my way! Ihr nähert euch einem Schildgenerator. Viele meiner armen Brutes fielen bei dem Versuch, ihn auszuschalten. Mal sehen, ob ihr besser seid. Sie haben die Energiequelle des Schiffs erreicht, Gebieter. Überlassen Sie Ihre Rede. Keinen Zweck, einen außer von vorne anzugreifen, besonders wenn die Schilde oben sind. Bleibt in den Scherben, die Energie wahllos gerissen sind, fest Sie aus Ihrem Gestell und greift das Biest von hinten an. Der Weg zur Bibliothek ist frei. Ich nehme euch auf dem Vorsprung da vorne auf. Verdammte Maschinen. Durchbrechen Sie die Wand selbst, Gebieter.
bleiben hier, solange es geht. Schafft es mir vom Hals. Sperrfeuer! Sperrfeuer! No. Another skull down. Okay. Chill out, guys. Negativ, Ma'am. Keine Allianztruppen. Durchgang decken! No. Oh. Please. Immer schön, Sie zu sehen, Geliebter. Leaves? Unfall. No, I'm dead. Oh, that didn't get the checkpoint either. Okay, I did. Hier bin ich. That's not fair. Bruder, hallo. Findest du He needs so much help.
Did you? Oh god, I thought he had a shotgun for a second. Alright. Say the line, Bart. Is there still another one? Now say the line. How are there still more? Gebieter, was tun Sie hier? Wir müssen dieses Lager halten, bis Verstärkung eintrifft. And I'm dead. Oh, it's so far back too, isn't it? I got too greedy. Frick. What was I doing? Come on. Gebieter, Whatever. It's not that bad. sorgfältiger zielen. I'm dead! Alive, somehow.
Okay, well, wasn't that bad. Alright, another skull to get collected right now. Vorwärts, Krieger! Fürchtet weder Schmerz noch Tod! Los, Gebieter! Wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach! Enforcer, zu den Fahrzeugen! Wir brauchen die Geschütze! Vorwärts, zum heiligen Symbol! Alright. Vorwärts, Krieger! Fürchtet weder Schmerz noch Tod! Los, Gebieter! Wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach! Enforcer! Weiter geht's, bin unterwegs! No, you guys didn't have to blow up my ghost. Did they blow up my shit again? Bastards. Okay. Had blue hex. Oh, come on. Alright, it's fine. Die Menschen dürfen das Symbol nicht kriegen. Die Hierarchen dulden kein Versagen. Ohne Ziel werde ich unruhig. Ah, da oben, der Schmarotzer will angreifen. We'll lose a little bit of time on the split, but it shouldn't be too bad. Ich lichte ihre Reihen.
Oh, that's interesting. Digital. So maybe it's tied to the character, not all of the vehicles necessarily. It could be that. I want to mess with the stuff Fortune's messing with. That sounds pretty interesting too. How do you donate? The link in the description or the little money icon in the chat. Sind schon drin, Gebieter. Ihnen nach. Ich bewache die Verteidigungsstellung. You gotta get better at trolling, dude. That's not my address. And like, isn't it crazy that like I knew it was you from your first message? Like your vocabulary isn't big enough. Like you gotta learn more words. Your writing style is so descriptive. It's like I know it's you. Just like it's not you don't know how to find people's addresses. That's like the third time you've tried and you've been wrong every time. Like you were so confident the last time, you're so confident this time. Like you get your shit together, dude. Like, what are you trying to? Even if you find my address, like, what's your goal? What are you trying to do? It's just weird. Didn't I lock the door last time? I lock my door every single time I open my door because my next door neighbor is like 95 and he constantly tries to open my door. So if I don't lock it, he comes in. And there hasn't been a single time I haven't locked my apartment door since I've moved in. Boots. Je schneller man diese Boots umlegt, desto besser. Der Dämon hat die Rastkammer infiltriert. Schützt die Hierarchen. Ausgänge verschließen. Oh, das wohl nicht. Vorsicht bei dem Captain, er hat ein Blutgewehr.
No. No! Come on. Vorsicht bei dem Captain, er hat ein Luftgewehr. Vorsicht bei dem Captain, er hat ein Luftgewehr. Vorsicht bei dem Captain, er hat ein Luftgewehr. No. I need to hit this stick. Come on. Vorsicht bei dem Captain, er hat ein Luftgewehr. Vorsicht Come bei dem on. Captain, er hat ein Luftgewehr. Will you not kill me? How did, wait, did I not stick that guy? Am I tripping? It's rigged. I don't have enough ammo for all of this. Will you die? I'm gonna have to do this in the middle of the room. I don't know exactly where to stand for this, if I'm being honest. Come on. Man, I can do this. Come on. Why is this not hitting? Am I not? Well, I guess maybe I'm just gonna have to kill him. Come on, man. How am I missing this? Please. Whatever. We lost a bunch of time there, but it's Setzen Sie fine. mich auf einer der Säulen da neben der Tür ab. Find out where it's not, yeah. Dieser Prophet, Wahrheit, er hat den Index, er darf ihn nicht behalten. Ich kümmere mich um diese Türen. Los, Wahrheit wird einfacher aufzuspüren sein, wenn ich im Netz bleibe. Gleich da lang. No.
Gleich da lang. Don't you do it! Okay, well, that's less than ideal. Am I just dead? I just can't get out of the lift. That's not fair. Gleich da lang. Come on, man. Gleich da lang. Stop shooting me. Gleich da lang. No, how did that blow me up? I'll get through. I don't want to have to kill all these guys. I should be able to make this. I wish I had a little bit of carbine ammo though. Would make things a little easier. Come on, dude. I'm losing so much time. I can't get through. Gleich da lang. I should change my strat, but this strat should work as well. Also, this is the first time I've got the close spawn, I'm pretty sure. Which the close spawn is usually easier, so that's cool. Oh my gosh. Just throwing. No, I might have to call it quits on this run. I think I'm gonna call it quits. I don't want to finish this run out. Do I want to restart? Nah, I don't. I mean, I don't want to run that's this bad on YouTube. The problem is, like, the whole reason I'm doing this category is I want one run that's like clean enough to put on YouTube. It's not like too bad to put on YouTube, so I don't feel like finishing it. I don't know. I kind of want to mess with the glitches that Fortune was talking about. Slayer. The timing seems kind of hard though. So basically, it seems like you need to like. It's probably easiest with rockets. Let's go get the other rockets. So you want to be like in the box, a rocket here. So we move something like that, but with a crouch. It needs to be like something around that timing. So basically I need to crouch as that rocket hits kind of thing. I don't know. Spam it. Okay, so spam crouch and then shoot the rocket. Okay, so sit here. And then like shoot a rocket about here. Did that do it?
Can't really tell. I might have just been shooting it with a rocket. You have to be causing the offset as the rocket force is applied. If you keep spamming and then you can shoot a second rocket though. Game over. Cause that sounds crazy. That sounds like potentially huge. You've gotten up to 4 so far? How far did you go? Did you like go to the moon? 4 rockets seems like it should send you to like Jupiter. Am I with two Marines, yourself, and 4 rockets? I feel like you should like actually just like zoom across the map. You didn't go very far? If the angle is correct, it should send you like at a bajillion miles an hour. Yeah, the vehicles explode. I mean, but if you get in them, or you put invincible Marines in them, or you have overshield, like there's different ways to prevent the vehicle from exploding. What's my someone best down to? 209. Okay, aber ich darf den Sender bestimmen. Did I choose easy or legendary? Ghost! Feels like legendary. Tempo! Habt ihr das gesehen? Jetzt sind wir dran, Mann! Vorsicht! Get back in. Heizloser Bastard! Get in. Die Worte aus dem Mund! Ich nehme den da. Au! Ei! Autsch!
Oh, come on, man. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. I should redo this on easy. I'm not even sure what that sentence means. Oh, I just screwed up my Black Eye Skull save. Oh, whatever. I wonder if you could do it with melees against a co-op player and just wait for shields to recharge over and over. Or melees against a elite and wait for shields to recharge over and over again. Like you could probably send a teammate flying that way with just chained melees, right? Halten Sie es Okay, aber ich ruhig, darf den okay? Sender bestimmen. Diesmal keine Klassik. That's probably a way to clip for co-op if you like just chain melees and do them horizontally. Shields recharge melee, shield recharge melee. You'd have to time them, I guess, with the crouches, but I think you wouldn't be punished for failing though either, would you? Maybe you would. Angst vor uns haben. Ich bin drin. Das war hoffentlich keine Absicht. Let's be more on Tut flat mir leid, ground. Jungs. Meine Mutter hat angerufen. Jetzt bin ich da. Auf geht's. Hey, Alter, aufpassen! Deckung! I get another checkpoint here, don't I? I think I can get one more. No.
We got the checkpoint already. Can we get another one by chance if I kill this dude? I don't think my setup is very good for testing. I'm not gonna get a checkpoint here, am I? I don't think there's another one coming. Ultra Ghost with all the skulls on are so troll. Or the odds it gives me another check. Oh, it did. Cool. Are you watching Fortune? Am I doing something especially wrong? I mean, obviously that one was, but... Ich glaube, Ihre Deckung sitzt zu eng. Ja, also, wenn ich schieße... I might try to go for sub 120. I haven't decided yet. There's some new glitches that are being discovered. If they save time, then I probably definitely will. If they don't save time, then I might. I don't know. What's going on? I'm trying to do a glitch that is supposed to apparently work, but I'm beginning to think it's a fabrication.
may never happen. I don't know. I can't seem to get it. Fortune's not here to tell me what I'm doing wrong either, I don't think. So I might just take a break and come back later. Or I don't know. I might be back tomorrow. Probably won't stream later. I don't know. I might stream later tonight. I do want to get this time. I don't know. But I think I am going to take a break. I might come back tonight. Thanks everybody for hanging out. Thanks for the support. Thanks for watching. Where can we raid?